Hello my dear students. Writing strategies. الآن when you write لما بتكتب في استراتيجيات معينة لازم تتبعها في الكتابة. Especially when you are writing an application form or filling in an application form. Now let's look at some of the tips that can help you when you fill in an application form. Shall we take a look at these tips? As you can see, when filling in an application form, it is necessary to use formal English. ضروري تستخدم إنجليزي رسمي. Not slang, not colloquial. لا عامية ولا إشي ها. Second tip. Don't use slang or abbreviations and avoid using contractions. i.e. use do not rather than don't. شوفوا استخدم do not أحسن من ما تستخدم don't. أو حتى ما بصير تستخدم don't. ديروا بالكم. Be clear and logical. كون واضح ومنطقي. يعني go straight forward to the point you want to talk about. خش في الموضوع مباشرة. This is not a story. مش قصة بدك تكتبها. Especially when you write your short paragraph لما تكتب الفقرة القصيرة عنك. On an application form, you should first say what job you are applying for. شو الوظيفة اللي بدك تتقدم لها. And then give further details. بعدين تعطي شغلات إضافية أو تفاصيل إضافية عن الوظيفة اللي بدك تقدم لها. يعني you mention first the job and then you start talking about your experience and your contributions to the job. Bear these points or tips in mind and always follow them when you fill in an application form. See you.